Que harias si una simple moneda de un centavo que ha permanecido olvidada durante décadas pudiera cambiar tu situación financiera para siempre? Mientras millones de personas gastan monedas sin siquiera mirarlas, un pequeño grupo de coleccionistas sabe que algunas esconden auténticas fortunas. Hoy vamos a descubrir la historia del centavo Lincoln Delaware 1939 sin marca de seca. Una moneda que para la mayoría vale apenas un centavo, pero que, bajo circunstancias muy específicas, ha despertado un enorme interés entre los expertos y ha sido relacionada con ejemplares excepcionales cuyo valor puede alcanzar cifras sorprendentes. La verdadera pregunta es esta. ¿Estás seguro de que nunca pasó una por tus manos? La diferencia entre quien gasta una moneda y quien la examina con atención puede significar perder una oportunidad irrepetible. Antes de hablar de dinero, viajemos a 1939. Estados Unidos todavía siente las consecuencias de la Gran Depresión, mientras el mundo observaba el inicio de una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Ese año, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo millones de centavos Lincoln sin marca de seca. A simple vista parecen comunes, y precisamente por eso muchos sobrevivieron circulando durante décadas. Sin embargo, entre aquella enorme producción aparecieron algunos países extraordinarios que hoy son consideradas verdaderos fantasmas del mercado numismático. Son monedas que casi nunca aparecen y que, cuando lo hacen, generan una intensa competencia entre coleccionistas. Aquí es donde la historia se vuelve realmente emocionante. No todos los centavos de 1939 tienen un gran valor. Lo que transforma una moneda ordinaria en un posible tesoro son determinados errores de acuñación y un estado de conservación excepcional. Algunos ejemplares presentan un doble golpe muy ligero en las letras o en la fecha, mientras que otros muestran un desplazamiento del destino causado por un desalineamiento durante el proceso de acuñación. También existen monedas con grietas de cuno, marcas de pulido excesivo o pequeños defectos que los especialistas consideran auténticas rarezas. Estos detalles pueden parecer insignificantes para cualquier persona, pero para el mercado del coleccionismo representan diferencias enormes. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. Si tienes un frascolino de monedas antiguas en casa, este es el instante perfecto para revisarlo. Miles de personas descubrieron países valiosos precisamente porque decidieron observar lo que durante años habían considerado simple cambio de bolsillo. La próxima moneda que examines podría sorprender mucho más de lo que imaginas. Pero existe otro factor todavía más importante: la conservación. Un centavo de 1939 sin circular, con su brillo original y prácticamente libre de desgaste, es muchísimo más escaso que uno utilizado durante décadas. Los coleccionistas buscan superficies limpias, detalles perfectamente definidos y un color original que haya sobrevivido al paso del tiempo. Cuando una moneda reúne estas características y además presenta un error reconocido, su atractivo aumenta de manera extraordinaria. Ahora viene la pregunta que todos esperan. ¿Realmente puede valer cientos de miles de dólares? La realidad es que la inmensa mayoría de los centavos de 1939 tienen un valor modesto. Sin embargo, los ejemplares con errores extremadamente raros, una conservación excepcional y certificación profesional pueden alcanzar cifras muy elevadas en el mercado especializado. Algunas estimaciones y especulaciones dentro del mundo del coleccionismo han llegado a mencionar valores cercanos a los $739,000 para países únicas con características extraordinarias. Estos casos representan excepciones absolutas y no el valor habitual de la moneda, pero demuestran hasta donde puede llegar el interés de los grandes coleccionistas cuando aparece un ejemplar verdaderamente irrepetible. Y aquí aparece otro detalle fascinante. Muchas de estas monedas permanecen ocultas porque sus propietarios desconocen lo que tienen. Algunas descansan en antiguas alcancías, otras siguen mezcladas con monedas comunes heredadas de familiares y muchas continúan olvidadas en calles que nadie abre desde hace décadas.
Resulta increíble pensa que una pequeña paisa de cabra pueda pasar desapercibida durante generations, mientras los expertos continúan buscándola desesperadamente. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio sin observar siquiera la fecha? Es curioso cómo podemos revisar el precio de un teléfono antes de comprarlo, pero casi nunca prestamos atención al dinero que llevamos en el bolsillo. A veces el verdadero tesoro no está escondido en una isla lejana, sino en un viejo frasco sobre una estantería. El mercado numismático continúa creciendo y los ejemplares excepcionales despiertan cada vez más interés entre inversionistas y coleccionistas de todo el mundo. A medida que más personas descubren esta afición, las monedas realmente escasas se vuelven aún más difíciles de conseguir. Esa combinación entre oferta limitada y demanda creciente mantiene viva la emoción de encontrar una paisa extraordinaria cuando menos lo esperas. Así que la próxima vez que recibas un centavo antiguo, no lo gastes inmediatamente. Observa la fecha, examina cuidadosamente sus detalles y presta atención a cualquier posible error de acuñación. Esa simple costumbre podría marcar una diferencia enorme. Quizá nunca encuentres un ejemplar extraordinario, pero si algún día aparece frente a ti, agradecerás haber aprendido a reconocerlo. Y recuerda, el centavo Lincoln Delaware 1939 sin marca de seca no es el único secreto escondido en la historia de las monedas estadounidenses. Existe otra moneda aún más misteriosa, más escasa y con un pasado que ha desconcertado incluso a los expertos durante décadas. Esa historia será la protagonista de nuestro próximo video. Y cream. No quieres perdértela. Imagina que estás a punto de gastar una simple moneda de un centavo sin pensarlo dos veces. Ahora imagina que esa misma moneda pudiera valer hasta $760,000. Parece imposible, pero esa es exactamente la razón por la que miles de coleccionistas revisan cada moneda que pasa por sus manos. Mientras la mayoría de las personas solo ve un centavo común, los expertos buscan pequeños detalles capaces de cambiar una vida. La diferencia entre un gastador y un verdadero coleccionista no está en la suerte, sino en saber qué observar. Así que antes de seguir escuchando, haz una pausa mental y piensa. ¿Tienes un frasco lleno de monedas olvidadas en casa? Quizá la mayor oportunidad de tu vida ha estado esperando allí durante años. El centavo Lincoln Delaware 1960 sin marca de seca es una de esas monedas que despiertan una enorme curiosidad dentro del mundo de la numismática. Aunque millones fueron acuñados en Filadelfia sin llevar una marca de seca visible, solo un número extremadamente pequeño presenta características excepcionales que disparan su valor hasta niveles sorprendentes. Lo que convierte estos países en verdaderos fantasmas del mercado no es solamente su antigüedad, sino la presencia de errores de acuñación muy específicos, combinados con un estado de conservación extraordinario. Durante 1960, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo enormes cantidades de centavos para satisfacer la demanda del comercio. Sin embargo, en medio de esa producción masiva ocurrieron pequeñas fallas que escaparon a los controles de calidad. Esas imperfecciones, que en aquel momento parecían insignificantes, hoy son precisamente las características que los coleccionistas más experimentados están dispuestos a pagar sumas extraordinarias por conseguir. Aquí aparece la primera gran pregunta. ¿Y si una de esas monedas todavía estuviera circulando? Puede sonar increíble, pero cada año aparecen monedas raras en cajones, alcancías, herencias familiares e incluso en el cambio recibido después de una compra cotidiana. Esa posibilidad mantiene vivo el entusiasmo de miles de buscadores de tesoros modernos. Entre los errores más buscados destacan los dobles acuñados visibles en las letras de Liberty, la fecha 1960 y la inscripción In God We Trust. Cuando el diseño muestra un desdoblamiento claro y natural, no causado por desgaste, el interés del mercado aumenta considerablemente. También existen ejemplares con gritas de cuno,
pequeñas roturas en la superficie provocadas por el desgaste de los troqueles utilizados durante la fabricación. Aunque algunas grietas son comunes, ciertas combinaciones específicas resultan extremadamente escasas y muy codiciadas. Otro aspecto fundamental es el brillo original. Una moneda que ha permanecido prácticamente intacta durante más de 6 décadas representa una auténtica cápsula del tiempo. Los coleccionistas buscan superficies limpias, color rojo intenso y ausencia de desgaste. Mientras millones de monedas fueron utilizadas diariamente hasta perder sus detalles, unas pocas sobrevivieron en condiciones casi perfectas. Ahora quiero que hagas algo. Cuando termine este video, revisa inmediatamente tus monedas antiguas. Si justo esas que has dejado olvidadas durante años. Nunca sabes cuándo una simple búsqueda de 5 minutos puede convertirse en el descubrimiento más importante de tu colección. Existe además un fenómeno muy interesante dentro del mercado actual. La cantidad de nuevos coleccionistas continúa creciendo mientras el número de ejemplares excepcionales permanece prácticamente igual. Esa combinación provoca una competencia cada vez más intensa durante las subastas especializadas. Cuando dos coleccionistas desean la misma moneda rara, el precio puede aumentar de forma impresionante en cuestión de minutos. Es importante entender un detalle fundamental. No cualquier centavo Lincoln Delaware 1960 sin marca de cerca vale cientos de miles de dólares. La inmensa mayoría solo posee un valor modesto. Las cifras cercanas a los $760,000 corresponden únicamente a ejemplares extraordinariamente raros que combinan errors muy poco frecuentes. Conservación casi perfecta y autenticación profesional. Precisamente esa combinación excepcional es la que despierta el enorme interés de los grandes coleccionistas. Y aquí aparece otro momento para reflexionar. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio durante toda tu vida? Probablemente miles. ¿Cuántas examinaste con atención antes de gastarlas? Seguramente muy pocas. Esa es la diferencia entre dejar pasar una oportunidad y descubrir un auténtico tesoro oculto. Hoy, las plataformas de subastas y el creciente interés por las monedas históricas mantienen el mercado más activo que nunca. Cada nuevo récord alimenta la esperanza de encontrar la siguiente gran joya escondida en la circulación o dentro de una vieja colección familiar. La emoción no proviene únicamente del dinero, sino de la posibilidad de sostener en la mano una pieza única de la historia estadounidense. Así que la próxima vez que recibas un centavo de cambio, no lo mires como una simple moneda. Obsérvalo con la curiosidad de un explorador y con la paciencia de un verdadero coleccionista. Ese pequeño disco de cobre podría esconder detalles capaces de cambiar completamente su historia y, quizá, también la tuya. Si disfrutas descubrir monedas que podrían valer auténticas fortunas, asegúrate de suscribir porque en el próximo video hablaremos de otra moneda estadounidense tan rara que muchos expertos creen que aún permanece escondida en la circulación, esperando ser encontrada por la persona adecuada. YSI la moneda que alguna vez recibiste como cambio, en una tienda hubiera podido cambiar tu vida para siempre. Millones de personas gastan monedas todos los días sin siquiera mirarlas 2 veces. Para la mayoría son solo unos centavos. Pero para un coleccionista, una moneda aparentemente común puede representar un verdadero tesoro oculto. Eso es exactamente lo que ocurre con el centavo Lincoln Delaware 1971 sin marca de cerca. Mientras algunos lo dan olvidado en un frasco o lo usan para pagar un café, otros saben que ciertos ejemplares extremadamente raros han despertado una auténtica locura entre los coleccionistas. Algunos especialistas incluso han estimado que una combinación excepcional de conservación perfecta y errores extraordinarios podría alcanzar un valor cercano a los $771,000. La pregunta es sencilla. ¿Y esa moneda todavía estuviera esperando en algún rincón de tu casa? La historia comienza en 1971, cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo millones de centavos Lincoln en la instalación de Filadelfia. En aquella época,
Las monedas fabricadas ali no levaban marca de sica, por lo que la ausencia de una letra bajo la fecha era completamente normal. Precisamente por esa enorme producción, la mayoría de estas monedas tienen un valor mínimo. Sin embargo, entre millones de ejemplares aparecieron unos pocos países que escaparon a la perfección del proceso de acuñación y se convirtieron en auténticos fantasmas dentro del mercado numismático. Aquí es donde todo cambia. No es cualquier centavo de 1971 el que pueda valer una fortuna. El verdadero premio está reservado para monedas con errores muy específicos y extremadamente difíciles de encontrar. Entre los más buscados se encuentran los ejemplares con doble acuñación visible en la fecha, en la palabra liberty o en la inscripción I in God we trust. Cuando el destino parece mostrar un segundo contorno perfectamente definido, y no simplemente un desgaste. Los coleccionistas comienzan a prestar mucha atención. Pero espera un momento. Antes de continuar haz algo rápido. Si tienes un frasco lleno de monedas olvidadas, una alcancía antigua o una caja heredada de tus padres o abuelos, este puede ser el mejor momento para revisarla. Muchas personas descubrieron monedas valiosas precisamente cuando estaban buscando algo completamente diferente. A veces el mayor tesoro está escondido donde menos lo imaginas. Otro detalle que puede disparar el interés de los expertos es el llamado repunchment error en otras emisiones de la época o una acuñación descentrada. En algunos ejemplares el destino quedó ligeramente fuera del centro, creando una apariencia muy llamativa. También existen monedas con gritas de cuno, exceso de metal o marcas producidas durante el proceso de fabricación. Aunque muchos de estos errores parecen pequeños para un ojo inexperto, en el mundo del coleccionismo pueden significar miles o incluso cientos de miles de dólares cuando aparecen en combinación con un estado de conservación excepcional. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Cuántas personas habrán gastado una de estas monedas sin darse cuenta de su verdadero valor? Probablemente miles. Esa es precisamente la razón por la que los ejemplares sobresalientes son tan difíciles de encontrar hoy en día. Décadas de circulación hicieron desaparecer una enorme cantidad de monedas especiales antes de que alguien reconociera su importancia. La condición de la moneda también juega un papel decisivo. Los coleccionistas buscan países con brillo original, detalles perfectamente definidos y el menor desgaste posible. Una moneda común muy gastada seguirá siendo común. Sin embargo, una pieza con un error espectacular y conservada, en calidad casi perfecta puede convertirse en el centro de una feroz competencia entre compradores. Ahora viene la parte más emocionante. El mercado numismático ha experimentado un crecimiento impresionante durante los últimos años. Cada vez más inversionistas buscan activos físicos únicos, mientras que los coleccionistas están dispuestos a pagar cifras extraordinarias por monedas que prácticamente nunca aparecen disponibles. Cuando un ejemplar excepcional sale a subasta, la competencia puede elevar el precio mucho más allá de lo esperado. Claro está, no todos los centavos Lincoln Delaware 1971 sin marca de sica valen cientos de miles de dólares. Esa cifra cercana a los $771,000 representa un escenario extraordinario para una moneda extremadamente rara, con errores muy específicos, autenticidad comprobada y una conservación sobresaliente. Precisamente por eso es tan importante no dejarse llevar únicamente por la fecha. La verdadera diferencia está en los detalles. Aquí liga otro pequeño desafío. La próxima vez que recibas monedas como cambio, no las guardes automáticamente en el bolsillo. Obsérvalas durante unos segundos. Es curioso pensar que muchas personas revisan cada día sus redes sociales durante horas, pero casi nadie dedica unos segundos a examinar el dinero que pasa por sus propias manos. Si encuentras un centavo Lincoln Delaware 1971 sin marca de sica que parezca diferente, evita limpiarlo. Una limpieza puede reducir considerablemente su valor para los coleccionistas. Lo mejor es conservarlo tal como está, y buscar la opinión de un especialista,
o enviarlo a una empresa profesional de certificación para conocer su autenticidad y estado real. Las grandes oportunidades suelen aparecer cuando nadie las espera. Mientras algunos siguen viendo simples monedas de un centavo, otros descubren países históricos capaces de transformar una colección completa e incluso generar una ganancia extraordinaria. Tal vez el próximo gran hallazgo no esté en una subasta exclusiva, sino escondido en un viejo cajón de tu propia casa. Y si esta historia te sorprendió, espera descubrir la próxima moneda ultrarara que analizaremos. Hay otra paisa estadounidense que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados y cuyo valor continúa aumentando año tras año. No quieres perderte esa historia.